Hello everyone. So right now we are going to talk about the role of oxytocin. Though we have in the previous session we discussed about the oxytocin role in the uterus myometrium, right? So right now we are going to talk about its role in case of the myoepithelial cells, right? So first of all, we will be talking about the role of oxytocin in the myoepithelial cells contraction, right? So causes it causes the contraction of it causes a contraction of myoepithelial cells, and this is mandatory for the contraction of the myoepithelial cell, whereas its role in the case of the uterus is not mandatory or necessary to have the uterine contraction, because even that role is played by the what do you say that prostaglandins, right? Prostaglandins even causes the role of the oxytocin if oxytocin is or hyposectomy. In case of the hyposectomies, as sectomized pregnant woman, the time of the delivery, if oxytocin is not present, that role will be overcome by the prostaglandin, whereas in case of the oxytocin, in case of the contraction of the myoepithelial cells, it is mandatory, because in the absence of the oxytocin, the myoepithelial cells are not going to be contracted, right? It causes the contraction of the myoepithelial cells of the breast lobules breast lobules which causes milk to eject, which is also called as galactokinesis. Galacto means milk, related to milk, and kinesis is the movement. Galactokinesis. Thus, we can say that the oxytocin is also known as milk ejecting hormone, as it is ejecting the milk from the myoepithelial cells of the breast lobules. Thus, it is known as milk ejecting hormone. सो रोल अफ अक्सिटोसिनमा चाहिँ के पर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब दुईवटा फ्याक्टर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको रोल चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ बेसिकली देखिन्छ। एउटा हुन्छ मायोपिथेलियल सेल्स अफ द ब्रेस्ट लोब्युल्सहरू हुन्छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मायोमेट्रियम अफ द युटेरस, होइन। अब के हुन्छ भनेखेरि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ म्यान्डेटरी हुनुपर्छ है। मायोपिथेलियल सेल्सलाई कन्ट्याक्ट हुनको लागि ओक्सिडेसन हुनै नै पर्छ। यदि हाइपोक्साइटोमी छ भने पेसेन्टमा चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ भने मिल्क स्टोरेज त हुन्छ कि इन्गोर्जमेन्टहरू हुन थाल्छ, किनभने मिल्क चाहिँ प्रोल्याक्टिनले बनाएको हुन्छ, होइन। मायोपिथेलियल ब्रेस्ट सेल्सहरूमा, होइन, इपोलोबिसहरूमा मायोपिथेलियल सेल्सले मिल्क बनाएको हुन्छ, तर चाहिँ इजेक्ट गर्न नपाउने रहेछ कि ओक्सिडेसन नभएपछि, है। तर चाहिँ अब ओक्सिटोसिनको रोल चाहिँ युटेरसको केसमा चाहिँ म्यान्डेटरी छैन, नेसेसरीली हुनैपर्छ भन्न जरुरी छैन, किनभने ओक्सिटोसिन नभए पनि के हुन्छ भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले चाहिँ त्यतिखेर ओक्सिटोसिनको काम गरिरहेको हुन्छ, कन्ट्याक्सनवाला काम। सो अलिकति डिफ्रेन्स छैन। त्यही भएर ओक्सिटोसिन चाहिँ मोर स्पेसिफिक मोर सेन्सिटिभ, मायोपिथेलियल सेल चाहिँ मोर सेन्सिटिभ हुन्छ ओक्सिटोसिनको लागि, जबकि मतलब युटेरसको मायोमेट्रियम जुन हुन्छ त्यति खासै सेन्सिटिभ हुँदैन एज कम्पेयर टु द मायोपिथेलियल सेल्स। सो एउटा चाहिँ यसको यो भइहाल्यो रोल। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अघि नै त्यही कुराहरू भनिरहेछौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्क्रिज गरिदिन्छ, इन्क्रिज्ड इन्टेन्सिटी एज वेल एज फ्रिक्वेन्सी, इन्टेन्सिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ युट्राइन कन्ट्र्याक्सनको फ्रिक्वेन्सी र युट्राइन कन्ट्र्याक्सनको फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटीले बढाइदिन्छ, पार्टिकुलरली एट लेबर, स्पेसली एट लेबर। सो दुईवटा चाहिँ रोल भयो यसको, है। नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले ल्याक्टेसनल एमिनोरियाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ फिजियोलोजी अफ ल्याक्टेसन पढ्नेछौँ, है त।